brief and then pass it on to the Honourable Minister of Health. Thank you very much, members of the press, ladies and gentlemen. The microphone. Honourable Minister for Health, Honourable Minister for Information, the Attorney General and the Secretary for Health. Today is an important day as we announce the new measures to support the public health attainments, more so in terms of supporting the behavior change. What we really want to achieve is not the laws themselves. The laws are just a means to an end. I think the real end is the behavior change. The reason we are here is COVID, the status which clearly continues to affect us negatively. As of yesterday, as you're aware, we had already passed the mark of 4,500 cases, to be specific, having 4,624 cases. Sadly, as you're aware, we have lost over 140 members or citizens of this country. And this is alarmingly coming very close to 150. Of course, we have as well recoveries, that is in the range of over 2,000. But still, we have again over 2,000 active cases. The situation taken together continues to alarm us. And we have seen, it's very clear that those countries that have got their act together are doing reasonably well. And some of those, for example, our neighbors in Mozambique, in South Africa as well as Botswana, these have improved and in their behavior largely again because we also see that they are enforcing the measures. The real take, what we want to ensure is the change of behavior. Everything becomes a new norm. Wearing masks becomes a new norm. Social distancing becomes a new norm. Avoiding unnecessary gatherings becomes a new norm. So all this is why we are here. In the past few weeks, our numbers have increased at an alarming rate. As you're aware, in about every 10 days, we have a new 1,000 cases. So it is with this that we clearly think that we need to enforce. And at this point, the legal space have come in to support us. It is with this background that we are having this discussion today. Thank you very much. Thank you very much, Co-Chair. Dr. John Puka is now my need to bear with us. I think now we're back in business. Thank you. Thank you very much. It's now my humble duty to request the Honourable Minister of Health, who also happens to be co-chair of the Presidential Task Force, to address the gathering. Thank you. Honourable Minister. Thank you so much. Good morning. The Attorney General, Dr. Chikosa Surungue, the Honourable Minister of Information, Honourable Gospel Kazako, Co-Chair, Dr. John Puka, Secretary for Health, Dr. Charles Masambo, Chief of Health Services, Dr. Namalika, Principal Secretary Information, Mr. Kacheche, Directors, Deputy Directors, Ministers, members of the press, ladies and gentlemen. Let me join the Director of Ceremonies to welcome you all to this press conference, which has been organized in order to inform the public on the new public health measures that we have put
in place to help to stop the spread of the COVID-19, which is a crisis in our country. This pandemic is still spreading across the globe, including in our country, disrupting our daily lives in all aspects, that is physically, emotionally, economically, spiritually, and socially. Let me remind the public that the coronavirus is primarily transmitted between people via respiratory droplets and via contact routes. Droplet transmission occurs when a person is in close contact within 1 meter of an affected person, and the exposure to potentially effective respiratory droplets occurs. For example, through coughing, sneezing, or very close personal contact, resulting in the inoculation of the entry portals such as mouth, nose, and eyes. In order to win this fight against COVID-19, we need to stop or minimize the human-to-human transmission of the disease. Globally, as of 8 August, we had over 19 million worldwide who are confirmed to be coronavirus positive, and over 700,000 people have died across the world. Africa alone has surpassed 1 million cases as of 7th of August, and in our country, we have recorded 4,624 cases, including 143 people who have succumbed to this disease. 1,031 are imported infections, that are infections from outside our country, and 3,593 are locally transmitted. Cumulatively, 239 cases have now recovered, bringing the total of the active cases to 2,152. Our recovery rate is 50%, which is giving us hope that indeed we can win this fight. The average age of the most affected is around 36 years, and the youngest case which we had was a 1-month-old baby, and the oldest was a 93-year-old person. 66.8% of the cases are male. The country has so far conducted 34,000 COVID-19 tests in 45 COVID-19 testing sites. Members of the press, ladies and gentlemen, let me point it out that as a country, we are still losing productive citizens due to COVID-19, and many more are getting infected on a daily basis, including our health workers. Beyond the statistics, if we put a human face to the people that we have lost, these are our mothers, these are our fathers, these are our sisters, these are our brothers. Indeed, these are maybe members of our churches, members of our mosques. In order to stop the spread of the coronavirus in our midst, we need to collectively practice preventive and containment measures. Our daily decision should be aimed at stopping the virus from spreading and causing more damage in our lives and in our country. Let me also remind the public that COVID-19 is often more severe in older people and those that have health conditions like lung disease, heart disease, diabetes, hypertension, TB, and HIV, and asthma. It is important to ensure that chronic conditions you live with are under control. This means ensuring that you are regularly taking whatever medication of the condition which you have. That is, if you're diabetic, please make sure that you take your medication for the diabetes. The same goes for HIV, the same goes for tuberculosis and asthma. If you're high risk, please stay at home. Practice preventive measures to minimize your risk of infection. And if you're not at high risk, do your part to prevent the spread of coronavirus to those who are risky. Let us protect the vulnerable populations. Let us all be our brother's keeper. The government is doing everything possible to ensure that we stop the spread of the disease in our country. Several interventions have been put in place, including surveillance, contact tracing, case management, logistics and supplies, infection prevention and control, risk communication and community engagement, screening of travelers at the entry points, increasing laboratory capacity to ensure that COVID-19 testing is available across the country. At the rate that COVID-19 is spreading in our communities, we all need to treat
everyone that we meet as a potential carrier of the virus. We need to follow strict preventive measures wholesomely. The fight of COVID-19 requires that everyone of us has to be involved. It is a total problem. The public is reminded of the following preventive measures of the COVID-19. Getting screened for chronic conditions, ensure that the chronic condition you live with is under control, and the other general preventive measures are the watch your distance, social distancing, with a minimum of 1 meter, washing our hands with soap for at least 20 seconds, wearing masks, and also avoiding public gatherings. As I've said earlier, the local transmission is over 60%. It means most of the people who are getting infected by the coronavirus, they're getting it within where we are meeting as a group, as families, outside. So that is why we are saying let's minimize public gatherings. At this point, ladies and gentlemen, and members of the press, let me ask the Attorney General just to take us through the guidelines. The simplified version for our communities will be available tomorrow and also make it available to the members of the press. AG? Maybe before the Attorney General comes in, Honorable Minister, andikumbutsa kuti pano patikuyankhula nda Malawi ndiye mwina maoche pachabe mungotiganiziranso muchichewa pa nkhani imene mwatifotokozera. Zikomo kwambiri. Moni Amalawi anzanga. Lero takumana pano kuti tikambirane za muliri umene wagwa pakati wathu, muliri wa corona virus imene tichula COVID-19. Ndi muliri umene wagwa mdziko mwathu muno komanso uli dziko lonse lapasi. Tikamba pano ndiye kuti dziko lonse lapasi anthu oposa 19 miliyoni akhala kudwala nthenda imeneyi. Komanso oposa 700,000 amwalira chifukwa cha nthenda imeneyi. Tikabwera kwathu kuno ku Malawi, anthu oposa 4,600 apezeka ndi nthenda imeneyi kachirombo kameneka ka COVID-19. Komanso abale athu, alongo athu, makolo athu, ana athu oposa 143 amwalira chifukwa cha nthenda imeneyi. Nde ife ngati boma lanu amene munatisankha kuti tikutumikireni, tayika malamulo oti tizitsatira. Chachikulu nkuyesesa kuti kodi tipange bwanji kuti titetezane wina ndi nzake. Ambiri nthenda imeneyi yatigunda, sitikupanga zimene timathopanga kale ayi chifukwa cha nthenda imeneyi. Ndikutsimikizireni na Malawi kuti tivadi kuwawa chifukwa cha zimene tapanga, sizitikomera ayi, komanso zipangisa kuti zimene timapanga tsiku ndi tsiku tisinthe mmachitidwe. Koma zonsezi cholinga chake nchimodzi kuti titetezane. Nthenda iyi yatigwera kuno ku Malawi ndi yatonse. Ndiye ine pempho langa loti ife tonse tigwirane manja. Chachikulu nkuti nthenda imeneyi litani ithe. Anthu oposa 50% amene anadwala kukoma kwake akumachira. Ndiye ine pempho langa loti zimene tanena kuti tipange, tisamakumane anthu mzigulugulu ayi, komanso mashopu kwa mabala azitsekedwa msanga, zimenezo zitsatiridwe, zosakhala pafupi koma pazikhala mpata. Panopa aliyense tizipanga mja timapangira kale kumudzi, ngati uyankhula ndi apongo zako umayankhulana nawo patali, tipange zimenezo kuti tidziteteze. Cholinga chathu nchakuti titeteze makolo athu, komanso titeteze abale athu amene ena ali ndi matenda, ena akale ngati mwina ena ali ndi HIV, ena amadwala sugar, ena amadwala BP, ena ali ndi asima. Anthu amenewa ndi amenenso amakhala pa chiopsezo kwambiri. Ndiye ndi udindo wathu ife tonse ngati Amalawi kuti titetezane. Tikagwirana manja zitheka ndithu. Ndiye pano ndapemphe Attorney General athu amene ndi wamkulu wa zamalamulo kuti atifotokozere bwinobwino ndondomeko zimene tayika zoti titsatire ngati Malawi, titsatire ngati mtundu kuti nthenda imeneyi tiyichepetse pakati pathu. Zikomo kwambiri. Honorable Attorney General, it's now your time.
Honorable Minister of Health, Honorable Kumbi Kandodo Chiponda, MP, Honorable Minister of Information, Honorable Gospel Kazako, the co-chair of the Presidential Task Force on COVID-19, Dr. John Puka, our Director of Ceremonies and Principal Secretary in the Ministry of Health, Dr. Charles Mwansambo, members of the press gathered here this morning, ladies and gentlemen. Under Government Notice number 48 of 2020, the Minister of Health, exercising the powers provided for under Section 29 and Section 31 of the Public Health Act, has promulgated the Public Health, Coronavirus and COVID-19 Prevention, Containment and Management Rules 2020. The rules have been published in the Gazette Extraordinary of 7 August 2020. This means that applying the General Interpretation Act, these rules came into force yesterday, 8 August 2020. I must say at the outset that these rules have been guided by the public health measures against coronavirus and COVID-19 that were routinely being shared by our public health experts with the coordination of the Presidential Task Force on COVID-19. What these rules have done is to convert those measures into a legal framework. Perhaps I should highlight the key areas that the measures will seek the rules will seek to provide in assisting the country combat the COVID-19 pandemic. There is an army of enforcement officers that have been drawn from existing public institutions. An enforcement officer for purposes of these rules include a designated traditional authority. This need not be the TA as is known now. This can be a respected person in our communities, a forestry officer, a health officer, an immigration officer, a labor officer, a prison warder, a local government officer, a national parks and wildlife officer, and a road traffic officer, including as well a police officer. This will form, as I'm describing, the army of enforcement under the rules as promulgated on Friday. The rules also specifically provide for general preventive measures that must be followed by all of us in this country in the prevention of the spread of the coronavirus and indeed in preventing the escalation of the COVID-19 disease. These are the things we have already been doing, and they include that when we're in public, we must wear a face mask at all times. A face mask has been defined under the rules. It includes the surgical mask all the way down to a simple a cloth face mask, like the ones being worn by the two co-chairs of the task force. The rules also provide for social distancing, that we must keep a social distance of at least 1 meter from each other. We must wash hands frequently
And if we're using soap, we must wash our hands with the soap for at least 40 seconds. If we are using a sanitizer, we must wash our hands for at least 20 seconds. If our hands are in any way dirty, we must, at the quickest point possible, use an alcohol-based sanitizer to wash them. When coughing or sneezing, we must cough into a flexed elbow. We must refrain from touching our face, mouth, nose, and eyes. And at all costs, we must avoid handshake. So you will see that as a general preventive measures, these were things that our public health experts were telling us anyway. What the rules have done is to convert them into a legal framework for purposes of law enforcement. The rules also describe, at least based on the science at the moment, the COVID-19 symptoms. And the COVID-19 symptoms are fever, dry cough, tiredness, body ache and pain, shortness of breath, difficulty in breathing, or any other breathing problem. Sore throat, loss of taste or smell, headache, chest pain or pressure, loss of speech or movement, and loss of consciousness. These specification of the symptoms is simply because there is a requirement to report to an enforcement officer, for example, or indeed to a head of an employment institution if a person thinks another person is showing COVID-19 symptoms. So there is that obligation placed on each individual in this country to report. There is a ban on public gathering. Public gathering means a gathering that has more than 10 people. There is an exception to that rule, and that rule applies to a funeral, and at a funeral you are meant to have not more than 50 people attending. There's an exception to a meeting of the National Assembly, and there's also a final exception to a meeting that has been convened to discuss COVID-19 interventions. The minister, in appropriate cases, and these appropriate cases are where there is a fairly large percentage of the population in an area showing COVID-19 symptoms, the minister, by an order, can declare an area a restricted area. Where an area has been declared a restricted area, there are much more stringent measures that apply. Places of entertainment shall remain shut until the order is removed. Workplaces shall remain shut, and so on and so forth. Restriction into or out of the area shall be in place. The rules also provide various schedules for various sectors of our society. There are general preventive measures on management of waste in our communities. There are guidelines on management of management and safe burial of bodies of suspected COVID patients. There are also guidelines
on education institutions. There are further guidelines on management and containment of the virus and COVID-19 in a workplace. Fifthly, there are guidelines on modes of transport. This relates to air transport, water transport, rail and road transport. The major provision there is that the mode of transport, whichever it is, shall only take up to 60% of its passenger capacity. It shall be sanitized before embarking on a trip, and also that the passengers and crew shall wear face masks at all times. There are also further guidelines that relate to places of entertainment. In these rules, the heading is hospitality and recreation facilities. The major principle here, there is a restriction on bars. Bars can only operate from 2 p.m. and close at 8 p.m. only for takeaway purchases. Alcohol cannot be consumed on the premises. If a premise sells both alcohol and also operates as an accommodation establishment, the residents shall only have room service. There are also restrictions on restaurants and other food outlets. Restaurants and food operators shall ensure that social distance requirements are strictly observed by the customers. There must be social distancing, if possible, even for takeaway services. And restaurants or food outlets shall operate between 6 a.m. and 9 p.m. only. The seventh set of guidelines relates to what are essential services, because essential services are by and large exempted from a lot of the stricter measures that may be put in place. The first set of essential services relate to all health and medical services, emergency management services, including firefighting, search and rescue services. Thirdly, disaster management services. Fourthly, water services, including potable water services and wastewater management services. Fifthly, electricity services. Number 6, communication services, including broadcasting, telecommunication, postal and ICT services. Banking services, including central banking services. Financial services, including insurance and pension services. Number 9, petroleum services and other petroleum product services. Transport and related services, meteorological services, tax and customs services, security services, including security provided by private companies, immigration services, law enforcement. Number 16, legal services. 17, administration of justice. 18, public procurement services.
Number 19, essential goods services, including food supplies, medical and pharmaceutical supplies. Number 20 is agricultural, produce and products suppliers, farming and general dealers. Restaurant and takeaway services, maintenance and hardware services, veterinary services, national defense, funeral services, and the manufacturing sector. So these are some of the measures that have been put in place to provide a legal framework that allows the minister responsible for health to provide general preventive measures, or indeed, in the appropriate cases, stricter preventive measures to combat the coronavirus and COVID-19. Pang'ono muchichewa timanena kuti pachisanu pa 7 August 2020 kutengera ndi mphamvu zimene zimaperekedwa kwa nduna ya za umoyo pa lamulo loona za umoyo wa anthu tonse muno pa chizungu amati public health. Anduna aza umoyo wolemekezeka Khumbi Kandodo Chiponda anakhazikitsa ndondomeko zatsopano za malamulo ofuna kuthana ndi coronavirus komanso COVID-19. Malamulo amenewa ayamba kugwira ntchito dzulo pa 8 August 2020. Muli ndondomeko zambiri mmenemu zimene zakhazikitsidwa, zimene mbuyo mosemu amatiuza anzathu au katswiri wa za umoyo kuti kodi muliri umene wabwerawu tidziteteza motani. Ndiye m'malamulo mmenemu muli mfundo zokhudzana ndi kusamba m'manja, kuvala maski nthawi zonse, kuyima motalikirana pa mulingo wa 1 mita, komanso kuletsa kukumana m'magulu. Gulu limene liziloledwa kukumana tsopano asamapitirire anthu okwana 10. Koma pali kukumana kwina kumene kwavomerezedwa, titha kukumana pa maliro, koma ngati takumana chifukwa cha zovuta, chifukwa cha maliro, sitikuyenera kudutsira anthu 50. Kukumana kwina kumene kwakhala ngati kwapatulidwa ndi kukumana kwa ku nyumba ya malamulo, ndipo kukumana kwa chitatu kumene kwapatulidwa ndi kukumana kumene anthu akambirane nkhani zokhudzana ndi coronavirus ndi COVID-19. Pali ndondomeko zimene zayikidwaso mwatsatanetsatane zimene zikuyenereza anduna oyang'anira za umoyo kuyika ndondomeko zokhwimirapo ngati utenda wa COVID-19 wachuluka mudera. Ndipo zikatero kuti kwayikidwa ndondomeko zokhwimirapo, chilichonse mudera limenelo chikuyenera kuyima, anthu sakuyenera kuyendayenda mderamo, kulowa kapena kutuluka, maofesi akuyenera kutsekedwa, masukulu akuyenera kutsekedwa, kupatulako zokhazokha zimene zikufunika mwina ngati magrosale kapena zipatala zili mudera limenelo. Anduna apatsidwa mphamvu imeneyo. Komanso pali ndondomeko zina zimene zapangidwa kukhudzana ndi kayendedwe, kaya ndi mabasi, kaya ndi pa treni, kaya ndi pa stima, kaya ndi pa ndege. Palinso ndondomeko zimene zayikidwa zokhudzana ndi malo achisangalalo. Pakadali pano mabala sakuyenera kutsegula kunja kwa nthawi ya 2 koloko masana kufikira 8 koloko madzulo. Komanso ngati amagulitsa mowa pamalopo, mowa sukuyenera kumwedwera pamalo amenewo ayi.
anzathu ogulitsa chakudya m'marestaurant akuyenera kuonetsetsa kuti anthu akukhala motalikirana, komanso ndondomeko zonse zokhudzana ndi coronavirus ndi COVID-19 zikutsatidwa. Amene amapanga business mwina ya mahotela kaya ndi maloji sakuyenera kugulitsa mowa kwa anthu akunja, akuyenera kugulitsa mowa kwa alendo awo okha, komanso alendowo akuyenera kumwera kumalumu kwawo. Marestaurant sakuyenera kulola kugulitsa mowa angakhale kwa makasitomala awo. Palinso ndondomeko zimene zakhazikitsidwa kuti kodi ntchito zofunikira ndi ziti. Ndiye pali mndandanda ndithu wautali ntchito zofunikira zimene mwina ndondomeko zayikidwazi zitha kuchepetsedwa pang'ono ndi anzathu akuchipatala, anzathu amene amagwira ntchito ya usilikali, anzathu akupolisi, anzathu otolera misonkho, anzathu a immigration, anzathu akumakhoti, anzathu amene amapereka ntchito ya malamulo pachizungu maloya ndi ena otero. Ndondomekozi mwina tinene pano kuti zaperekedwa ndi andunawa sikuti sizidzasinthidwanso ayi, nkutheka kuti ndi mmene adzinenera anzathu odziwa ntchito za umoyo, zinthu zikaoneka zikusintha, mwina zina ndi zina zimene zili m'malamulomo zidzasintha. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, Honorable Attorney General. Thank you very much, Honorable Attorney General, for clarifying some of the areas that people wanted to hear about. I should emphasize here, as you rightly said, that the pandemic will be contained by human behavior, not by the laws or by science. So it is everybody's responsibility to make sure that we change our behaviors to be COVID preventive measures compliant. So at this point, I'm opening it up for, to the members of the press. If you have any questions or points of clarification, keep your questions short so that we can take as many, and let's aim to get out of this room within the next 10-15 minutes if we can allow us. Thank you very much. And can I request you to introduce yourself first before you pose a question? And to be COVID-19 compliant, there's a microphone here that whoever wants to ask a question can come and ask. And maybe if there's need for a queue, let's stand somewhere here so that we know that you're ready to ask a question. Let's observe the physical distancing. Thank you very much. So the first one can just go straight to the microphone. Thank you. Thank you. My name is Brendan Mwanza from Radio Maria Malawi. Funso langa kwa kukulu ndingofuna kumvetsetsano pa mbali imene kuti ndimene zililimu ndimene matenda makesi alilimu nkhani yoti sukulu zitsekulidwe mwakamba kuti chitsogolo chimene chapakali panopa si chikuoneka kwenikweni. Mwina tingofunsa kutero kuti ndimene zinthu zikuyendera kutenga ndimene ana alili pakhomo zinthu mwina zavuta ndithu, tikumva makesi ochuluka nkhani zokhudza kutenga pakati pana akazi mabomo osiyanasiyana. Mwina ngati boma kumbali ngati imene ya ana amene akuyena kuti akanakhalale pa sukulu nthawi ngati ino, mwina muyike ndondomeko zotani zonetsa kuti mavuto ena amene akubwera chifukwa cha vuto limene lilipo mwina achepe. Zikomo.
zombe chifukwa cha funso limene titenganso funso lina. Dzina langa ndine Andrew Viano choka Zodiac. Mafunso anga ndi awiri. Loyamba ndifuna ndifunse pa ndondomeko zimene zayikidwa sitinamvepo nkhani zokhuza matchalichi komanso mizikiti. Imene zateremu zikutanthauza chani pambali imeneyo. Komanso yachiwiri ndimafuna ndifunse nkhani ya ndalama zomwe zikugwiritsidwa ntchito polimbana ndi mliri umene wa COVID-19. Sitikudziwa zoti budget pano ili pa ndalama zingati komanso ngati tsiku tikusowekera ndalama zochuluka bwanji kuti tithandizire pa ntchito imene ziko. Any other questions? Mafunso afika hapo ndi awiri ndiye tipempha Honorable AG kuti tiyankhire mafunso amenewa. Koma pompanonso tili ndi ma officials amabungwe osiyanasiyana amene angatithandizepo pa mafunso ena amene afunsidwa. Zikomo kwambiri. Honorable AG. Zikomo, funso mwina limene ndingayankhe ine ndi lokhuzana ndi matchalichi kapena mizikiti anenedwawo. Kwa iwo akufunsawo akuti sanaonepo kapena kumva za matchalichi kapena mizikiti. Mumalamulomu mene ndinanenera muli chitanthauzo cha gulu loletsedwa ndi liti. Kukumana pa gulu mophwanya malamulo awa ndi motani. Ndiye ndinanena kuti mukakumana pa gulu anthu opitirira 10 kapena kuti anthu opitirira 10 ndiye kuti mukuphwanya malamulo amenewa. Choncho ngati tchalichi lanu mmakumana anthu mmapitirira anthu 10 ndiye kuti tchalichi limenelo simukuyenera kukumana ayi. Koma ngati tchalichi lanu mmakumana anthu 10 ndikubwerera mbuyo mwina mutha kukumana. Chimodzimodzi ku mizikiti, ngati mzikiti wanu mmakumana anthu 10 tsiku lanu lopemphera mutha kukumana ngati mzikiti. Koma ngati mukudziwa kuti mzikiti wanu mmapitirira anthu 10 simukuyenera kukumana. Ndi zimene zanenedwa umu. So nkhani siyo kuti titchule kuti tchalichi kapena mzikiti malamulowa angonena kuti kukumana m'magulu tiyeni tisapitirire anthu 10. Pa Chingereza kuti public gathering. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, Honorable Attorney General, for that response. Sizwa kama co-chairs anali ndi mau pa mafunso enawo, starting with Honorable Minister of Health. Zikomo kwambiri, Master of Ceremonies. Ndifuna ndiyankhulepo anafunsa kuti kodi nkhani za masukulu tuziganizira bwanji. Ku Presidential COVID Committee tili ndi ma clusters. Cluster imodzi ili kumenekoko ndi education imene iwona kuti kodi nkhani ya masukulu tipange bwanji. Chifukwa masukulu ana athu akhala nthawi yayitali pa khomo. Zimenenso zatibweretseranso mavuto ena pamene ndimvanso kuti atsikana athu mwina nkhani apezeka kuti ali ndi mimba chifukwa chokhala pa khomo. Nkhani ya masukulu tuyipanga kuti masukulu onse sitingatsegule nthawi imodzi ayi. Ndiyo tizipanga address stage by stage. It will be in a staggered way. Panopa there are concerns kuti ngati ma colleges athu, College of Medicine, ukapezeka kuti mwina 4th year amene alipo mwina anthu 50 kunakhala mawiki ochepa kuti amalize. Kuliso ma issue ngati ma seminary athu mwina alipo anthu 20 mkalasi anangakhala ndi masabata ochepa kuti amalize. Ndiye tizipanga consider case by case. Tizitsegula pang'ono. Koma izo zoti tikukambirana ku education cluster. Komanso ndiye kuti tizikuzani ino Malawi
chilichonse chimene tingagwirizane kumeneko, koma tsimikizani kuti ife tikukambirana nkhani ya masukulu. Chachikulu tunena kuti ana athuwo tiateteze, kodi tikateteze bwanji? N'chifukwa chake takuchita kayijenkha, koma tikukambirana komanso kuti tiyike ndondomeko zabwinobwino kuti anthuwo akapita ku sukuluko akakhalabe otetezeka. Nkhani ina anakamba ya kuti ndalama ndizingati. Budget yathu imene tinakumana ma clusters imene ndakambira kuti confidential committee tili ndi ma clusters. Kuti ma clusters a information kuti kodi anthu uthengawu uzifika bwanji. Chifukwa mwina tithonga kukambirana muno koma kumudzi kwenkweniko uthenga usudafike. Komanso kuli ma cluster ina yona za health, za education, local government nanga security kodi iyenda bwanji. So budget yonse imene inakambidwa last week zokwana 221 billion. Iyi ndi budget chabe yochoka kuma clusters osiyana-siyana koma agwirabe ntchito. Pachinayi pano atibweretsera chifukwa tinawuza kuti akakoze pena pofunika kuchotsera tichotsere. Chachikulu uthenga ndi wakuti ku Malawi kuno tilibe ndalama zoti zingatikwanire. Tithokoza kwambiri kuti tili mapartners athu amene akuthandiza njira zosiyana-siyana. Ambiri amangotipatsa katundu sikuti amatipatsa ndalamazo, koma tikuthokoza kuti iwowo akutithandiza. Ndipo ndili pomwepo ningonenerapo tunso kuti mapartners athu omwewo atithandizanso ngati ya mamaski. Apapa tilikale ndi mafigures kuti pali bungwe la Masks for All amene atipatsa mamaski okwana 3 million. Kuli bungwe la DFID kudzera mu UNICEF nawo sapanga komiti mamaski okwana about 1.5 million. Komanso USAID ndi CDC nawonso angogawana ma district, ena atenga kuma district 12, ena atenga kuma district 16. Koma chachikulu choti ndondomekoyi tigwiritsa ntchito kudzera makamaka local government. Chifukwa anthu amene wazaung'ono ndoti ali ma structures kale mpaka na kumudzi. Tiye aliyense amakhandi area development committee, komanso mfumu iliyonse yaying'ono imakhandija timati village development committee, kumene kumakhalanso health committee mudzi wina uliwonse. Ndife tigwiritsa ntchito ma local structures amenewa. Chachikulu nchakuti maskiyo ikafikire makamaka Malawi wakumudzi amene alibe kuthekera. Komanso ndi kumene mwina kuli azigugu ambiri amene ndiye cholinga chathu kuti titani tiateteze. Ndiye nkhani ya ndalama imene ndingakambepo ndi imeneyo. Let me just say that what we're trying to do as government is to construct a culture, a new way of living, and a new way of life. COVID-19 is here, and we must all rise up together as a nation. The situation doesn't look very hopeless, but it can become hopeless. We don't have to wait for it to become hopeless. We must ensure that we are all following what has been put in place. In fact, the gazetted regulations that have been put, as the Honorable AG said, are basically what we have been told all the time. So we must follow up those things. Let me take this opportunity also to say that this is not a political issue. It is not a political issue, it is a national issue. You saw that the president included the opposition in the committee, in the Presidential Committee on COVID. The leader of opposition sits in that committee. He's very active in that committee. This tells you that we are approaching this matter without any partisan interest. And what we are presenting to you now, these are things that were discussed by both government and opposition and all other stakeholders.
So when you're looking at this thing, you have to look at it as an issue that is coming from your leadership, be it in opposition or be it in government. The problem is big, and we must all stand up. This is a national issue. We can argue, we can try as much as possible to be very fluent in whatever we want to argue, but COVID is here and is killing people. So we have to join hands so that we win this war. We are going to win this war. Together we can do something. Together we can conquer COVID-19. So I just wanted to mention that because sometimes we seem to be addicted to bringing in issues of politics, but this is not a political issue. I must also mention that everything that is being done in the committee is very transparent. We sometimes see these things in the media a bit exaggerated, but it's very transparent. In fact, it's also very good that members of the media are following up whatever is happening in the committee. Now, on regulations, we know that there are concerns. There are concerns that have been bred by the release or the gazetting of this. But you see, we must have a starting point. We appreciate your concerns. But you know, as your government, as your leaders, we must make sure that we are saving lives of Malawians. You see, government or opposition, churches, mosques, shops, hotels, restaurants, they are what they are because of people. If we're not careful, we'll all be gone. And there'll be no churches, there'll be no mosques, there'll be no hotels, there'll be no political parties, there'll be nothing. When we say this is a country, we mean people in that country. This is a political party. It is a grouping of people who are alive, not people who are dead. So we all have to know that each one of us has a responsibility to ensure he is part of the barracks to fight this war. Ndingonera pang'ono kuti panopa tofuna tikhazikitse chikhalidwe chatsopano choonera kuti tonse tikhala asilikali olimbana ndi vuto limene. Vuto limene lagwa pakati pathu ndipo lilipo. Taona anthu akumwalira, ena odziwika, ena osadziwika. Taona anthu akudwala, ena akuchira, ena ndi amene tunati amwalira alephera kuchira. It's a serious issue. Ndi issue yofunika tikepo nzeru zathu. Komanso kwakukulukulu, tonsefe titenge udindo kuti tithandize kuti matenda amenewa agonje. Chifukwa matenda awa sangathe ngati sitigwirizana, komanso sangathe ngati titapatukane. Kuti muone kuti tili serious ngati boma lanu, a president, a Lazarus Chakwera, anaona kuti kunali kofunika kuti aliyense agwire nawo ntchito imene. Mu komiti ya president yoona za COVID, muli mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma. Wolemekezeka akondwani Nankhumwa. Timakhala nawo ma-meeting amenewa, timakambirana nawo, machita contribute. In fact, must say, kuti amabwera ku meeting ina iliyonse and he would stay in there and make his contributions. So zimene tikupanga mfundo ndi kumapanga release, musangoziona ngati mfundo zoti zochokera ku boma. Mfundo izi zikuchokera kwa atsogoleri anu akuzipani zotsutsa boma, atsogoleri anu amene akulamula boma, komanso tili ndi anthu osiyanasiyana amatchalichi tili nawo momwemo ena, tili ndi ena zachipatala, tili ndi anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana mu komiti imene. Choncho tikamayichita approach, ifenso ngati media, tikamapanga approach nkhani imene, tipanga approach osangoti ungoyichita sensationalize. Chifukwa popanda anthu, even media singakhalepo. Timakamba za mahotelo, marestauranti, machalichi, mizikiti, misika. Zimene timazitchula chonchija chifukwa chakuti kuli anthu.
zitha kuchitika zapezeka kuti tsiku lina tatayirira chifukwa chimwina chongopanga zinthu mosamvana bwinobwino anthu onse atha ku wiped out. Sikungakhale chipani, sikungakhale nsika, sikungakhale hotelo, sikungakhale restaurant, ndipo sikungakhale dziko. Chifukwa tikamanena kuti dziko, anthu amakhala akunena dziko mmene muli anthu. Kumene kulibe anthu kumasintha dzina, amachamwina ku nkhalango, kusonyeza kuti kulibeko anthu kuli zinyama. Koma akamati dzikolo amakhala akunena kuti muli anthu. Choncho tiyeni tigwirizane, komanso tikumvetsetsa pali zinthu zina zimene anthu mufunanso kuti muzimvetsetse. Tikumvetsetsa china chilichonse chimene mutatiuze ife ngati komiti, ife ngati boma, tizimvana bwinobwino. Andi musaganize kuti boma lanu lidzipanga zinthu mongoti forward ever. No, makonsenza amene mungabweretse, ife we are a listening government. Tizimva. For this is what they call a novel coronavirus. Sonza kuti nzeru zake zenizeni kodi zikuchokera pati. Sizikudziwika bwinobwino khale madokta. Akamati novel ndi chinthu choti changochitika kumene anthu sakufuna. Choncho nzeru zina zili zonse zochokera kwawa tikuyenera kuti tizizimva bwinobwino. Koma kwakulukulu tisayiwale kuti pakali pano chinthu chimene tikuona kuti chitha kuthandiza kutsitsa kufala kwa matenda amene ndikuvala mask. Komanso kusawandikirana, komanso kusakhala mchigulugulu. Ndi zina zimene atifotokozera zichi. Ndeti chita china chilichonse. Amati pa nkhondo sapukuta mfuti. Sungamapukute mfuti anthu akuomberana ya. Umangomenya kumapita kuti zipita kutsogolo. Ndi zimene tikuchita pano kuti kodi tichite chani? What can we do? Sitingamkhala pansi kuti tidikirire ndi tizoniya. Tichite zimene tingathe kuzichita. Kena kumuona kuti zitithandiza ndithu bwinobwino. Koma tiyena Malawi tiyeni tipange zinthu nthawi zonse timakonda nthawi zina kugawikana. Pa chinthu ichi tisagawikane yayi. Ife ngati boma taonetsa kale chitsanzo kuti natenga anzathu amene timatsutsana nawo tili nawo mu komiti imene chifukwa tikuzindikira za kufunika kwake konena kuti titeteze ndi kupulumutsa miyoyo ya Malawi. Mafuna ndingonerapo mawu amenewo. Thank you very much. Zikwambira nduna kwa mawu amenewo. Tingotsindirapo pa nkhani ya mfuti kuti pali munthu ndithu akuzungulazungula mtauni ndi mfuti. Ndiye sitizotawambera ndani yayi. Ndiye asawombere inu. Ndiye tilondole ndondomeko imene yayikidwa m'maloyi kuti inu musakhale womberedwa chifukwa kuli nkhondo kunjaku. Nkhondo imeneyi ikumedwa ndi kachirombo akauti corona. Zikomo kwambiri tikuyandikira kumapeto kwa press conference yathu. Ndiye ndifunse co-chair kuti mwina ngatali ndi mawu otsindimika otsekera msonkhano wathu. Kungonenapo kuti ndondomekozi zakhazikidwa pozindikira kuti malo ambiri amene pali umboni ooneka bwino kuti matenda awa timafalitsirana ndi malo amene timakhala. Andi malowa ali motere monga ngati malo amene tikugwira ntchito, malo amene takhala limodzi kupemphera, malo amene takhala limodzi kupanga zina ndi zina zosiyanasiyana ngati zikwati, kapa maliro, malo amene timakhala magulu. Ndimuona kuti fundozi zikutsatira mmene momwe kuti zithandizire. Koma nkhani yakulu ndiyo kuti ife eni ake tisinthe chikhalidwe, tizithandize, tiziteteze, titeteze anzathu. Zikomo kwambiri Malawi. Zikomo tipemphe Honorable Minister of Health amene alinso co-chair kuti atipatse mawu otsiriza kuti titsirize msonkhano wathu. Zikomo kwambiri. Ine mawu anga omaliza ndifuna ndikuthokozeni Amalawi onse amene mukutimvetsera, komanso tithokoze atolankhani amene muli pano amene magwira ntchito yomwaza mauthenga kuti ukafikire Amalawi onse kumene ali. Mawu anga omaliza ndi akuti Amalawi tiyeni tigwirane manja mmene akambira Honorable Gospel Kazako. Ukakhala ndi chithupsa kuti chipole umafunika ufinya. Pena timang'amba ndithu ndilezala ndipo zimawawadi. Zina takambazi ziti wawako pang'ono ziti tsinako pang'ono. Koma tiyeni tione kuti kodi chimene tiufuna cholinga chake ndi chani. Cholinga chake nkuti titeteze miyoyo ya Malawi. Tikagwirana manja zinthu zitha kusintha. Taona kumaiko kwinaku adayamba ndinawonso zotsinana koma pano nthenda idachepa moti moyo udabwereranso mmene amakhalira kale.
chomwecho chimene ife tikufuna ku Malawi kuno. Nthenda iyi yagwera tonse, si ya boma, si ya Ministry of Health, si ya mabungwe, ayi ndi ya tonse. Nde ine ndi udindo wanga ngati Malawi kuti ndikutetezeni, inunso ndi udindo wanunso kuti muteteze inu nomwe, komanso muteteze ana anu, muteteze abale anu, muteteze aneba anu. Udindo oteteza coronavirus ndi watonse. Ambuye akudaliseni, zikomo kwambiri. Honorable Co-Chair, for those closing remarks. We are in this together. Let's all play our rightful part. As the office, as the Honorable Attorney General has announced, his office is working on a version to be put in understandable language, and not the legal jargon that may be in the Gazette. So that document, I've been reassured, will be ready tomorrow and will be shared with all of you. Thank you very much. At this point, I know we didn't start this meeting with a prayer, but I can see that the Lord was with us. So at this point, I'll request Mr. John Namalenga Jr. to come and close this meeting with a word of prayer. Thank you. Mpere Atate mu dzina la Yesu Kristo tikuyamikani chifukwa cha mkumano omwe tinali nawo pano zikomo chifukwa timutitsogolera mu chilichonse chomwe chakambidwa. Tikupemphani kuti pamene tikubwerera uthenga ukathe kufikira kwa Malawi wonse moyenera komanso molondola. Tikupemphani kuti mukhale nafe mu nyengo zonsezi pamene tikulimbana ndi matenda a COVID-19. Mu dzina la Yesu Kristo ndikuyamika. Amen.